Good evening. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓഡിയോ വീഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ? കാണുന്നുണ്ടോ? കേരള സ്റ്റേറ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്സാമിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 3 ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ്. റിയൽ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ആണ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നു കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക, കാണുക, പഠിക്കുക. കാണുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? ലൈവിലുള്ള ആളുകളൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ, കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണം കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, ക്ലാസ്സിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അധികം സമയം കളയണ്ട, നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് 2 ആണ്. റിയൽ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് 2 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 4 മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ്. 4 മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. 4 മൊഡ്യൂൾസിൽ 2 മൊഡ്യൂൾ റിയൽ അനാലിസിസും 2 മൊഡ്യൂൾ കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസും ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് റിയൽ അനാലിസിസ്, പിന്നെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ബേസിക് മെഷർ തിയറി ആണ് ഫസ്റ്റ് 2 മൊഡ്യൂളുകളിലായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ 3ഉം 4ഉം മൊഡ്യൂളുകളിലാണ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ഉള്ളത്. ആദ്യം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്. അതിൽ നമ്മുടെ +1 നിന്ന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന മുതൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് വരും. പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആണ് അതിലെ 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റിയൽ ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് തിയറി ടൈപ്പ് ഒരു ഭാഗമാണിത്. എന്നാലും കോംപ്ലക്സിൽ അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. കോംപ്ലക്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു 2 മൊഡ്യൂളും കൂടെ ചേർന്ന് കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസിൽ നിന്ന് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കേരള സെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു കേരള സെറ്റ് എക്സാം മാത്തമാറ്റിക്സ് PYQ'S എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സെറ്റ് എക്സാം, അതുപോലെ യൂണിറ്റ് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ജനറൽ പേപ്പറിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റും കാണാം. പിന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, കാണാം, പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ റെസിഡ്യൂ ഓഫ് f of z equal to e raised to 2z by z plus 1 the whole square at z equal to -1. z equal to -1 ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ റെസിഡ്യൂ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ആദ്യമേ എഴുതി വയ്ക്കാം. റെസിഡ്യൂ ഓഫ് f of z at z equal to, ഇവിടെ ഏത് പോയിന്റിലെ -1 കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. നമ്മളോട് -1 റെസിഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ -1 എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ z plus 1 the whole square എന്നാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ 2 ആണ്. പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ 2 ആണ്. അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ 2 ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 - 1. ആ പോൾ ഏതാ ഓർഡർ ആണോ അതിന്റെ 2 - 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് z ടെൻഡ്സ് ടു -1 d/dz. ഇവിടെ d/dz വരാൻ കാരണം പോൾ 2 ആയതുകൊണ്ടാണ്. പോൾ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് 1 കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. പോൾ 3 ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. പോൾ 4 ആണെങ്കിൽ, ഓർഡർ 4 ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണം. ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു. ഇൻറ്റു z plus 1 the whole square ഇൻറ്റു f of z. f of z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e raised to 2z divided by z plus 1 the whole square. ഇതാണ് നമ്മൾ റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല. ശരിയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ 2 വാല്യൂസും. ദെൻ എന്ത് വരും നോക്കുക. ഇത് 1/1 ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ലിമിറ്റ് z ടെൻഡ്സ് ടു -1 d/dz ഓഫ് e raised to 2z. e raised to 2z ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് വരിക?
2e raised to 2z. അല്ലേ? ഇനി z പകരം -1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 2e raised to -2 എന്നുള്ളതാണ്. 2e raised to -2 is 2 by e square. 2 by e square ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ. നിങ്ങൾ ആൻസർ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ കമന്റ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് മോഡിലായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ക്ലാസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Question number 2. The radius of convergence of the series sigma n from 1 to infinity 2 raised to minus n into z raised to 2n. 2 raised to minus n by z raised to 2n. അതായത് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? z raised to 2n divided by 2 raised to n എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? 2 raised to minus n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 raised to n നമുക്ക് താഴെ എഴുതാമല്ലോ. That is, this is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? z square by 2 the whole raised to n എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ an അല്ലെ? അപ്പൊ an എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹോൾ റേസ് ടു n ഫോർമാറ്റിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൺവേർജൻസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ റൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെ? റൂട്ട് ടെസ്റ്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 1/r എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ ഇവിടെ z സ്ക്വയർ മുകളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ലിമിറ്റ് തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലിമിറ്റ് limit n tends to infinity, n tends to infinity, an all raised to 1 by n. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Now this is equal to limit n tends to infinity z square by 2 all raised to n all raised to 1 by n വരും. Okay, that is ഇവിടെ ഈ 1 by n cancel ചെയ്ത് പോവും. ബാലൻസ് n tends to infinity കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ n ഇല്ലാതെ വരും. ലിമിറ്റ് കിട്ടുന്നത് z സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആണ്. ഈ ലിമിറ്റ് ലെസ് ദാൻ 1 ആകുമ്പോഴാണ് സീരീസ് എന്താവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീരീസിന്റെ കൺവേർജൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അല്ലെ? കൺവേർജസ് ഇഫ് z സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? z സ്ക്വയർ ഇസ് ലെസ് ദാൻ 2 ആവുമ്പോൾ സീരീസ് കൺവേർജന്റ് ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ z ഇസ് ലെസ് ദാൻ √2 വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കൺവേർജന്റ് ആവും. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ? ഈ വാല്യൂ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. സാധാരണ നമ്മൾ 1/n ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് 1/r ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. സായികുമാർ, സോറി, ദിസ് ഇസ് ഫോർ Kerala students. Kerala set exam question paper. We are discussing Kerala set exam question papers. So we should do it in Malayalam, our language. Okay, thank you. ഓക്കെ, അപ്പൊ z ലെസ് ദാൻ √2 ആണ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ ബി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ദെൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ e raised to z cos y plus e raised to y cos x plus x plus y. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഹാർമോണിക്, we need to find the harmonic conjugate of this function. Harmonic conjugate കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? Harmonic conjugate കണ്ടുപിടിക്കാൻ, suppose we will assume it as u. Given function നമുക്ക് e raised to, we will take it as u equal to e raised to x cos y plus e raised to y cos x plus xy. Okay, now ഇത് ഹാർമോണിക് ആണെങ്കിൽ it should satisfy Cauchy-Riemann equation, isn't it? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് Cauchy-Riemann equation സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഹാർമോണിക് കോൺജുഗേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ux. We will find its first derivative with respect to x. ux is e raised to x into cos y plus e raised to y into derivative of cos x is minus sin x plus derivative of xy with respect to x is y. Okay, now this is e raised to x cos y minus e raised to y sin x plus y. Okay, now this function is harmonic, therefore it satisfies Cauchy-Riemann equation. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ux ന് corresponding ആയിട്ടുള്ള Cauchy-Riemann equation എന്താണ്? ux is equal to vy. We will take this as vy.
Okay, now we need to find y. Harmonic conjugate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് y ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ y കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. We'll integrate this with respect to y. Vy is equal to e raised to x cos y minus e raised to y sin x plus y. We will integrate this with respect to y to find v. Therefore, v is equal to e raised to x into integral of cos y is sin y minus integral of e raised to y is e raised to y itself into constant sin x plus y integral of y is y square by 2. Is it correct അല്ലേ? v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക. ശരിയാണല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഓപ്ഷനിലൊന്നും ഇതൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എക്സും കൂടെ ഉണ്ട്, എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒബിയസ്ലി ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടും കൂടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഷി-റാമൻ ഇക്വേഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത്. വിൽ ഡു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് കോഷി-റാമൻ ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഇസ് വിൽ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് യു വൈ. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ യു ഐ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. യു ഐ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കി നോക്കി. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈ വിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദിസ്. Okay, I will try. Okay, I will try, Sai Kumar. We'll find its derivative with respect to y. Now, okay. It does e raised to x into derivative of cos y is minus sin y plus e raised to y. Derivative of e raised to y is e raised to y itself into cos x. It's a constant. Plus derivative of xy with respect to y is x. Okay. Now this is equal to minus e raised to x sin y plus e raised to y cos x plus x. Now we'll use the Cauchy-Riemann equation part, second part, that is uy is vx, minus vx. Uy is minus vx. Uy is minus vx എന്ന് പറഞ്ഞ equation ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ ഇവിടെ apply ചെയ്യും. That is, this is minus vx. Okay. Now we will integrate this with respect to x to find v. X ന് corresponding ആയിട്ട് ഇത് integrate ചെയ്യും. That is, what is vx? We'll write this as vx is equal to, we'll change this negative sign, e raised to x sin y minus e raised to y cos x minus x. Okay, ഈ ഒരു നെഗറ്റീവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. Now this is vx. So we'll integrate this with respect to x. Therefore v is equal to e raised to x in the integral, e raised to x and e raised to x into sin y minus e raised to y into integral of cos y is cos x is sin x minus x square by 2. Okay, ഇതാണ് കിട്ടുക. ശരിയല്ലേ? Okay, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now we'll combine these two equations to find the final v conjugate, harmonic conjugate. V is equal to e raised to x sin y minus e raised to y sin x, and we'll take these two parts, y square by 2 and minus x square by 2. Therefore we'll write it as 1 by 2 into y square minus x square. 1 by 2 into y square minus x square. This is the harmonic conjugate of the given question. Again, the option undo. We cannot find an option like this. Therefore answer is option D, none of this. Answer എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതാം? None of this ആണ് answer എഴുതാം. Okay. Is it clear? Okay ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. Then അടുത്തത് നാലാമത്തെ question. We'll take question number 4. നോക്കാം എന്താണ്? The Mobius transformation T of z that maps z1 equal to 1, z2 equal to 0, z3 equal to minus 1 onto the points w1 equal to I, w2 equal to infinity, w3 equal to 1. We'll use cross ratio to find this Mobius transformation, but it is വളരെ വലിയൊരു tedious ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്രോസ് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എൻ ഇൻഫിനിറ്റി പോയിന്റ് ഹിയർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. Therefore we will substitute these points into the function to get substitute value of z1, z2, z3 to get w1, w2 and w3. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് we'll find it, sort out the answer from the options. Okay, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ z equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്, and we will substitute this point in this function options.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുന്ന ഏതാണോ ഒരെണ്ണേ കിട്ടുന്നുള്ളെങ്കിൽ വിൽ ടേക്ക് ദാറ്റ് if you get only one option from this എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ z2 ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ z2 ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this will be infinity and this is also infinity, this is also infinity. എല്ലാം ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരിക അല്ലേ. z ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫ്രം ഓപ്ഷൻ നമ്പർ എ we'll substitute z1 equal to 1. We'll get I minus 1 into 1 plus I plus 1 divided by 2 into 1. Now this is equal to, we'll cancel these two. Therefore this is 2I by 2. After the random cut, we'll get I. While substituting z1 equal to 1, we'll get w1 equal to I. Therefore this will be possible answer, option A. Okay, to confirm this, നമ്മൾ എന്തുകൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും z2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് obviously we will get infinity. We will substitute z3 substitute ചെയ്ത് നോക്കിയേ z3 is equal to minus 1. That implies we'll get minus I plus 1 plus I plus 1 divided by minus 2. Now this is equal to, we can cancel these two 2's, i's നമുക്ക് cancel ചെയ്യാൻ പറ്റും. 2 by 2i, it is minus 1. Okay, but this is 1. This is 1 ആണ്. W3 is 1. Therefore, option A is not right. Option A is not right. Therefore, we'll check the option B. Second option നമ്മൾ check ചെയ്യും. Check ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ z ന് പകരം 1 കൊടുക്കുക. z1 is equal to 1. We'll get I minus 1 plus I plus 1 I minus 1 divided by 2. Now we can have it as 2I by 2, it is I. Okay, obvious ആണ്, ഇത് correct ആണ്. Option B യിൽ z1 okay ആണ്. Now what about z3? Z3 equal to minus 1. This implies minus I minus 1 plus I minus 1 divided by minus 2. Now this is equal to, we can cancel these two minus i's, minus I n plus I, minus 2 by minus 2 is 1. Yes, it satisfies. Like W3 is 1. Therefore, this will be the answer. Option B will be the answer. Mobius transformation, or otherwise you have to use cross ratio equation to find the transformation. But it is അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു വളരെ വലിയൊരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു cross ratio use ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് you can find it directly from the options. Question number 5. ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. Is it okay for everyone watching this? Next question, question number 5. The value of the integral 1 by z square plus 4 dz around the circle mod z minus I equal to 2 oriented in counterclockwise direction is. What is the value of this integral? We can use Cauchy's integral formula or we can use Cauchy's residue formula to find this integral. For that, we will find its singularities. Z square plus 4 is equal to 0. We will equate this denominator into 0. Therefore, we will get z square is equal to minus 4. Z is equal to plus or minus 2i. Okay. Okay. So z equal to plus or minus 2i is the singularities. Now, we will find out which singularities are inside this oriented curve. Therefore, we will substitute z is equal to 2i in the curve, that is mod, instead of z we will substitute 2i minus I, which is equal to I, and modulus of I is 1, which is less than 2. If it is less than 2, the point is inside C, isn't it? The point z equal to 2 is inside. Now for the point z equal to minus I, we will find its value modulus of minus 2i minus I, which is equal to mod minus 3i, and its modulus is 3, which is greater than 2. So for this is outside. For while using integral formula or using Cauchy's residue theorem, we will find its residue for the points inside the C, inside circle C, isn't it? Therefore, we will find the residue for the point inside C, residue of f of z
at z equal to 2i. Now this is equal to limit z tends to 2i, z minus 2i into f of z. What is f of z here? F of z is 1 by z minus 2i into z plus 2i. We can cancel these two z minus 2i's, and substituting the limit we will get 1 by 4i, isn't it? Therefore, by Cauchy's residue theorem, integral over c 1 by z square plus 4 dz is 2 pi I into sum of residues. Here is residue is 1 by 4i. Now we can cancel this 2 and this 4. It will be 2. This I and I. Final answer will be pi by 2. Answer is pi by 2. Option C. ഇതാണ് ആൻസർ വരിക. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ കോഷീസ് റെസിഡ്യൂ തിയറം ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. വി ക്യാൻ യൂസ് ഓൾസോ കോഷീസ് ഇന്റഗ്രൽ ഫോർമുല. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. If omega denotes one of the cube roots of unity, then 1 plus omega minus omega square whole raised to 7 equals, what will be its value? If omega is a root of unity, cube root of unity, we know that 1 plus omega square is 0, isn't it? From this, we can write 1 plus omega is minus omega square. Therefore, we need to find the value of 1 plus omega minus omega square whole raised to 7. And it is equal to, instead of 1 plus omega, we will substitute minus omega square minus omega square whole raised to 7. This is equal to minus 2 omega square whole raised to 7. Now this is minus 2 raised to 7 omega square raised to 7. Minus 2 raised to 7 is minus 128. Omega raised to 14. You will get omega raised to 14 here. And omega raised to 12 is 1, isn't it? Because omega raised to 3n, if it is a multiple of 3, it will be 1. Omega raised to 3n is 1. Therefore, omega raised to 12 is 1. The remaining is minus 128 omega square. Answer is option D, minus 128 omega square. Okay, then question number 7. Question number 7. For the function of complex variables f of z mod z square, which of the following statements is correct? F of z is analytic for all z. Option B, Cauchy-Riemann equation are satisfied for all z, but f of z is not analytic. Cauchy-Riemann equation satisfied at z equal to 0 only. None of the above statements are true. ഏതാണ് ഇതിലെ correct answer? എന്താണ് ചോദ്യം? Function is f of z is equal to mod z square. What is mod z square? Mod z square is x square plus y square. If z is x plus iy, if z is x plus iy, mod z is root of x square plus y square, isn't it? Therefore, mod z square is x square plus y square. Now, we will take this as the real part and imaginary part will be 0. Therefore, u is x square plus y square and v is 0. Now, what about Cauchy-Riemann equation? Ux is 2x, uy is 2y, and vx is 0 and vy is 0. And ux is ux is vy and uy is minus vx only if x equal to 0 and y equal to 0, isn't it? X um y um 0 ആവുമ്പോൾ കാരണം ux is 2x, uy is 2y. X um y um 0 ആവുമ്പോൾ ഇത് already 0 ആണ്. So obviously already 0. And this satisfies only when x equal to 0 and y equal to 0. X um y um 0 ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് satisfy ചെയ്യുക. That means Cauchy-Riemann equation is satisfied only for z equal to 0. If x equal to 0 and y equal to 0 means z equal to 0, isn't it? Because that is x plus iy. Therefore, option C is the correct answer. Cauchy-Riemann equations are satisfied only at z equal to 0. Okay, question number 8.
the value of integral over C 1 by Z minus Z naught dz, where C is a circle centered at Z equal to Z naught and of any radius, the path being traced out once in anti-clockwise direction. Orientation for this Cauchy-Riemann equation, Cauchy residue theorem and Cauchy's integral formula is always obviously anti-clockwise. That is always given in every question, anti-clockwise direction. Okay. Now what about this question? Integral over C 1 by Z minus Z naught dz. And Z naught is the center of the region. Z minus Z naught equal to some radius r. This is our region. Z minus Z naught is equal to r. So obviously Z equal to Z naught is a singularity, is a singular point inside C, isn't it? Because Z naught is a, yes, Z naught is the center of the region. Okay, now we'll take by using what it is called residue theorem. What about the residue of f of z? Residue of f of z, or using integral formula, we can use integral formula, isn't it? It is easy. Integral formula using the by Cauchy's integral formula. Integral over C 1 by z minus z naught dz is 2 pi I into f of z naught. Here f of z is 1, isn't it? Therefore it is 2 pi I into 1. Answer is 2 pi I. Answer is 2 pi I. Option A ആണ് the correct answer. Okay, next question number 9. Question number 9 is a theory type question. The maximum number of fixed points of non-identity Mobius transformation is maximum number of fixed points of a non-identity Mobius transformation. What do you mean by fixed points? Fixed points are W equal to Z, or f of Z is Z, isn't it? F of Z is Z ആവുന്ന പോയിന്റുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇവിടെ മൊബിയസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം എ സെഡ് മൈനസ് ബി ബൈ സി സെഡ് മൈനസ് ഡി, ഓർ പ്ലസ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നൗ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് യു സോൾവ് ദിസ് ഫോർ സെഡ്, ഓർ വിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് ഹിയർ, നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? വിൽ ഗെറ്റ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. Quadratic equation and while solving that quadratic equation we'll get 2 roots, at most 2 roots. Therefore maximum number of fixed points for a non-identity Mobius transformation is 2. Maximum number of fixed points for a non-identity Mobius transformation എത്രയാണ് വരിക? 2 ആണ് വരിക കേട്ടോ, പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. Then question number 10. Question number 10. Let f of z is equal to cos z minus 1 by z square. Which of the following is true? Cos z minus 1 by z square. Option A, z equal to 0 is an essential singularity. Option B, f of z is an analytic at z equal to 0. Option C, z equal to 0 is a pole of order 2. And option D, z equal to 0 is a removable singularity. Which is the correct answer? You'll get answer as option D. Z equal to 0 is a removable singularity. How will you check this? Then we check here. We can use expansion, but expansion we'll find its limits. Limit z tends to this point. Z tends to 0. Singular point. Z tends to 0. Cos z minus 1 by z square. This is equal to, by substituting 0 you will get cos 0 is 1, 1 minus 1 is 0, 0 by 0, which will be 0 by 0 is an indeterminate form.
Therefore, we will use L'Hospital's rule. L'Hospital's rule to differentiate this or to find its limit. Limit z tends to 0. Cos z in the derivative. Derivative of cos z is sin z divided by 2z, isn't it? While substituting the limit or by applying the formula, 1 by 2 into limit z tends to 0. What is this? Sin z by z. We know that it is 1 by 2. Isn't it? This is minus sin z. Okay. Minus sin z. So minus 1 by 2. Therefore, minus 1 by 2 is the answer. And this is the limit exists and it's a finite value. The limit exists and a finite value. Limit is a finite value. Limit existing and it is also a finite value. Limit z tends to 0 or z tends to z naught, f of z exists and a finite value, then z equal to z naught is a removable singularity. Removable singularity. This removable singularity ആയിരിക്കും. Okay. ഇതൊരു removable singularity ആയിരിക്കും. ഇനി എപ്പോഴാണ് ഇത് എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പോൾ ഓഫ് ഓർഡർ 2 ആവുക? പോൾ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് then we can say that it's a pole എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ആൻഡ് എസെൻഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റി ആവുന്ന എപ്പോഴാ? ആ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല എങ്കിൽ, നമുക്ക് ആ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ we cannot find the limit because ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലേ? റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ we'll say that limit doesn't exist. If the limit doesn't exist, it is an essential singularity. If limit exists and it's a finite quantity, it is a removable singularity. And limit exists and it's an infinite value or it's infinity, then it is a pole. Okay. ഇതാണ് അതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. 11ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. Let gamma be any closed curve and A and B be any 2 points lying inside. It is inside. Spelling mistake. Inside gamma. Then the value of integral over gamma 1 by z minus a into z minus b dz. The value of integral over gamma 1 by z minus a into z minus b dz in the value എന്താണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ z equal to a and z equal to b are 2 points inside C. Therefore, these two are simple poles, are singularities. Therefore, the value of the integral is 1 by z minus a into z minus b is 2 pi I into sum of residues. Sum of residues. Isn't it? So, we need to find residue at the residue of f of z at z equal to a. It is limit z tends to a, z minus a into f of z is 1 by z minus a into z minus b. Now we can cancel these two. This will be 1 by a minus b. Okay. Then the next residue is residue of f of z at z equal to b, which is equal to limit z tends to b, z minus b into 1 by z minus a into z minus b. We can cancel these two z minus b's. The answer is 1 by b minus a. Okay. Now we'll substitute the two residues here. It is 2 pi I into, what will be that sum of residues? 1 by a minus b plus 1 by b minus a. Now this is 2 pi I into 1 by a minus b minus 1 by a minus b. It is 0, isn't it? Direct ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് കിട്ടും. Therefore option C ആണ് ഇവിടുത്തെ correct answer. Okay? Is it clear? Clear ആണോ സംഭവം? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Okay. 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. Question number 12. The fixed points of the Mobius transformation W equal to 8z minus 15 divided by z are.
We need to find the fixed points of 8z minus 15 by z. To get fixed points, we'll take w equal to z. Here w is 8z minus 15 divided by z, which is equal to z. Crossing this, we'll get 8z minus 15 is equal to z square. Z square minus 8z plus 15 equal to 0. While factorizing this, we'll get z minus 3 into z minus 5 equal to 0, z equal to 3 and z equal to 5. These are the fixed points. Z equal to 3 and z equal to 5. Option C is the correct answer. Question number 12 and 13. Question number 13. Let gamma be the circle of radius 1 centered at z equal to minus I. The value of the integral over gamma e raised to z by z square plus 1 dz is. Here the region gamma is gamma or C. We'll take it as gamma. Gamma is mod z plus I, which is equal to 1. Okay. Yes. Now we'll take the singularities. Z square plus 1 equal to 0. Z square is equal to minus 1. Z is equal to plus or minus I. While substituting z equal to I, you'll get I plus I, which is equal to 2, which is greater than 1. This is outside point. Z equal to I is outside. And z equal to minus I is minus I plus I, which is equal to 0, less than 1 inside. Therefore, we need to find the residue at z equal to minus I only. Therefore, integral over gamma e raised to z by z square plus 1 dz is 2 pi I into residue of f of z at z equal to minus I. Now, this is equal to 2 pi I into എന്താണ് residue വരിക? Limit z tends to minus I z plus I into e raised to z divided by z plus I into z minus I. Okay. Z plus I cut ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. 2 pi I into e raised to minus I divided by the z minus I. minus I എന്നാണ് വരിക. Now this is equal to 2 pi I e raised to minus I divided by minus 2I. But the 2 cancel ചെയ്ത് പോവും. I cancel ചെയ്ത് പോവും. Answer is minus pi e raised to minus I. Minus pi e raised to minus I, option D ആണ് correct answer. Okay. 13ാമത്തെ question ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. 14ാമത്തെ question നോക്കിക്കോളൂ. 14. Question number 14. The value of root of 2i. The value of root of 2i. Root of 2i യുടെ value എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. root of 2i യുടെ square എന്താണ്? 2i ആണ് അല്ലേ? 2i സ്ക്വയർ ഈ കാണുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഏതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 2i നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ അല്ല എന്തായാലും, ഇതിന്റെ അല്ല. ഇനി ഇതാണോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് 1 plus I the whole square എന്താ വരിക? It is 1 square plus 2i plus I square. That is 1 minus 1 plus 2i. This is 2i. അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത്. സ്ക്വയർ ഓഫ് 1 plus I is 2i. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. റൂട്ട് ഓഫ് 2i will take root of 2i as x plus iy and we'll take its square. 2i is equal to x plus iy the whole square. Okay, now this is equal to x square minus y square plus I into 2xy. Now we'll equate this. X square minus y square is equal to 0 and 2xy is 2. Therefore, xy is 1. ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. ഓപ്ഷനിൽ ഏത് എക്സ് വൈ ആണ് 1 വരുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ x is 2, y is 1. For product is 2. Here also product is minus 2. Here the product is 1 and here the product is minus 1. Therefore, we will take option C. Option C തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും. 14ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ. Which of the following is true?
താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചോദ്യം. The function f of z is equal to e raised to z has an isolated essential singularity at z equal to 0. The function f of z is equal to e raised to 1 by z. E raised to pi by 4. ഏതിൻ്റെ ആണോ എടുക്കാം, അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അതും എടുക്കാം, അതെടുത്തും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ചൂസ് പോളാർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നോക്കി e raised to z is an isolated essential singularity at z equal to 0. E raised to 1 by z has an isolated essential singularity at z equal to 0. 1 by z into z square plus 4 has an isolated essential singularity at z equal to 0. Sin z by z is an isolated essential singularity at z equal to 0. And sin z by z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It has a removable singularity. ഇത് isolated അല്ല, removable ആണ്. Removable. ഏതാണ് ട്രൂ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് ട്രൂ അല്ല, removable singularity ആണ്. And this has no singularity at z equal to 0. No singularity. No singularity at z equal to 0. കാരണം e raised to z ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ 1 plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial ആ ടൈപ്പ് ആണ് പോവുക. And obviously ഇത് z equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടുന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് എസെൻഷ്യൽ അല്ല, ഇതിന് അത്ര ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് കാണില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത്, e raised to z. What about the what is the expansion of e raised to z? E raised to z is 1 plus z by 1 factorial plus z square by 2 factorial plus z cube by 3 factorial plus etc. ഇതാണ് e raised to z. Therefore it has no singularity at z equal to 0. Okay, അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്, ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്. ആകെ ശരിയാവുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ്. Because e raised to 1 by z is 1 plus 1 by z plus 1 by 2 factorial into z square plus 1 by 3 factorial into z cube plus etc. എന്ന് വരും. We have infinitely many negative power terms in this expansion. That is, in the Lorentz series expansion of e raised to 1 by z, we can find infinitely many terms in the principal part. Principal partly infinitely many terms നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Therefore, it is an essential isolated singularity. Z equal to 0 is an essential isolated. Z equal to 0 is an essential singularity. Essential singularity. Therefore, option B is the correct answer. Okay. 15ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. 16ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. Question number 16. Let C be the circle of radius 2 with the center at the origin in the complex plane oriented in anti-clockwise direction. Then the integral, closed integral over C dz by z minus 1 the whole square. ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, മോഡ് z is equal to 2 ആണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൻ, isn't it? And we will find that singularity z minus 1 the whole square is 0. Therefore, z is equal to 1 as a singularity is a pole of order 2 because its power is 2, isn't it? Pole of order 2. Then the polar z equal to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pole of order 2 ആണ്. Therefore, we will use residue theorem. It is 2 pi I into residue. Residue means it is 1 by 2 minus 1 factorial limit z tends to 1 d by dz of z minus 1 the whole square into f of z. F of z is 1 by z minus 1 the whole square. We will cancel this 2 and this is 2 pi I into limit z tends to 1 derivative of 1. What is derivative of 1? Derivative of 1 is 0, isn't it? Therefore, the value is 0. Therefore, option D is the correct answer. Option D ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്. CSIR നെറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പഴയത്. Okay, next question. This is the last one, 17th question. Let f be a holomorphic function in an open unit disk. Underline ചെയ്തു വായിച്ചോളൂ. Open unit disk such that limit z tends to 1 f of z does not exist. Limit z tends to 1 f of z does not exist. Let sigma n from 0 to infinity a n z raised to n be the Taylor series of f at z equal to 0 and r be its radius of convergence.
Okay, then options ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചോദ്യം. R is equal to 0, 0 less than R less than 1, R is equal to 1 and R is greater than 1. F എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഡിസ്കില് ഓപ്പൺ യൂണിറ്റ് ഡിസ്കില് ദാറ്റ് ഇസ് മോഡ് Z ലെസ് ദാൻ 1 അനലിറ്റിക് ആണ്. ഓക്കെ, f of z is analytic. We can write like this. f of z is analytic. It is holomorphic in mod z less than 1 open disk. Okay, therefore its radius of convergence is, here we can say that this is analytic. Therefore its radius of convergence എന്തായിരിക്കും? It should be greater than or equal to 1. R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? Greater than or equal to 1 ആയിരിക്കണം. Obvious ആണ് അല്ലേ? ഈ ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can find its radius of convergence is obviously greater than or equal to 1. But എന്തുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? Limit z tends to 1 if z is tending to 1 f of z does not exist എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയാം. റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം ദിസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ, r is equal to 1. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക. ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തലയിൽ കയറില്ല അത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് വിൽ ടേക്ക് ദ ഫംഗ്ഷൻ f of z as 1 by 1 minus z. 1 by 1 minus z എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. ആൻഡ് ലിമിറ്റ് z tends to 1 f of z does not exist. അല്ലേ? ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് ലിമിറ്റ് z tends to 1 f of z എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ബിക്കോസ് ഇവിടെ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 0 ഇറ്റ് ഇസ് 0. 1 by 0 is infinity. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അനലിറ്റിക് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ ഡിസ്ക്, ഓപ്പൺ യൂണിറ്റ് ഡിസ്ക് അല്ലേ? ഓപ്പൺ യൂണിറ്റ് ഡിസ്കിൽ ഇത് അനലിറ്റിക് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല? സെഡിന് 1 കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 1 കൊടുത്താലേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. 1 കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ z ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ സിംഗുലാരിറ്റി. ബട്ട് ആ സിംഗുലാരിറ്റി ഇൻസൈഡ് സി അല്ല, അത് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. ഔട്ട്സൈഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസൈഡ് സി ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് അനലിറ്റിക്. Okay, therefore this is the best example to do this question. Now this is equal to 1 minus z raised to minus 1. Okay, now this is equal to the എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും? നമ്മൾ 1 plus z square plus etc. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? സിഗ്മ z raised to n കൊടുക്കാലോ. n from 0 to infinity. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഇതില് z raised to n ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് എന്താ? ഇതിലെ a n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? a n z raised to n എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ a n is 1. റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഒബിയസ്ലി 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഡയറക്ട്ലി വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതർവൈസ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്. ഇത് ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങോട്ട് കയറിയെന്ന് വരില്ല. അനലിറ്റിക് ആണ്, ഇൻസൈഡ് സി. അപ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. ഇനി ആ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കൺവേർജൻസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് r ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 17 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതിൽ ഒരു 50% ആളുകളും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദയവ് വിചാരിച്ച് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണുന്നു, ഇത് യൂട്യൂബ് അല്ലേ, ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ്